Normally Sunday morning, it's a very important time. Nobody gives Sunday morning very easily. Sunday morning is a பொக்கிஷமான time. You all have decided to come and meet people, talk to them for a cause that is worthy. For worthy cause வந்து நம்ம time spend பண்ணலாம். You all have come here. So என்னோட வேலை பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளான வேலை. 20 minutes I have to give you a flavor of the Indian police service, about the Indian civil service in general, and to tell you that what this service entails. நீ உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும், ஒரு பஸ் ஓட்டுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பஸ் டிரைவர் என்ன பண்ணணுங்கிற அதை சொல்றது தான் என் வேலைங்க. I think Rangarajan sir would very specifically get into the examination pattern and the techniques, because I don't know what is happening, because நான் எக்ஸாம் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 3-4 times the whole pattern has changed. ஸோ அது ஒரு மாதிரி ரோலர் கோஸ்டர் ரைட் ஆகிட்டு இருக்கேன். இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா I think lot of changes, ஃபோக்கஸ் எங்கே கொடுக்கணுமோ அதுவும் மாற்றிட்டு இருக்காங்க. கரண்ட் சர்வீஸ் மேலே, அஃபேர்ஸ் மேலே அதிகமாக ஒரு ஃபோக்கஸ் இருக்குது. ஸோ தட் I will not get into it, probably post tea sessions I will do that. So I was born in a place called Chinnatarapuram, Karur district. பிறந்த இடங்க. Studied in PFG Engineering College, மெக்கானிக்கல் படித்தேன். Then I went to IIADMK for my MBA. So post that I got into civil service. I was in Karnataka for about 9.5 years in the police department. So I quit recently. Aduna vandha last 5 minutes. Ina thani quit pannu vanda you want us to join civil service ni kekana. Last 5 minutes I'll address that also. The first 15 minutes I'll give you a general overall broad perspective. If a general civil service here, அப்படிங்கிற first question, yes civil service போகணும். You are young people now. நீங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா you can do anything in India. One, the age is on your side. Second, the country itself is having the potential for anybody to dream that. நம்ம தேசத்துல அந்த potential இருக்கு. But despite that, you are choosing civil service. அப்படிங்கும்போது first ஒரு clarity வேணும். Civil service ஏன்னா நீங்க எடுக்கணும் அப்படி. இப்போ civil service நிறைய பேர் நிறைய விஷயத்துக்கு எடுக்கிறாங்க. One, visibility is very high. Second, prestige, power. You technically run a government. நீங்கள் தான் வந்து ஆல்வேஸ் அங்கே இருக்கிற பொலிட்டீஷியன், நிரந்தரமாக இருக்கிற பொலிட்டீஷியன்ஸ். நீங்கள் 35 வருஷம் 40 வருஷம் கண்டினியூஸாக இருப்பீங்க. Your whole life changes. இதெல்லாம் உங்களுக்கு நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க. I think a lot of people have spoken. But the other side of the point is also, இந்த சின்ன ஏஜில், at the age of 22, 23, 24, the kind of leadership position you get in civil service பார்த்தீங்கன்னா it's very very huge. ஒரு கோல்கேட் பாமலிவ் அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ், பிரைவேட் செக்டர் கம்பெனிஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா லீடர்ஷிப்னு நம்ம சொல்லுவோம். யார் அந்த தலைவர், அந்த கம்பெனியோட தலைவர் யார்? தலைவனாக இருக்கும்போது மட்டும்தான் நீங்கள் அந்த டெசிஷன் எடுக்க முடியும். I think you are craving for that decision. You want to make that decision. அந்த டெசிஷன் எடுத்தீங்கன்னா 4 பேருக்கு நல்லது நடக்குங்கிற நம்பிக்கையில் நீங்கள் எல்லாம் சிவில் சர்வீஸ் எழுதுறீங்க. அதில் உங்களுக்கு நார்மலி ஒரு கொஸ்டின் வர it will take about 40 years, 45 years, 50 years. You become an MD and CMD and the vice president. அந்த மாதிரி நீங்கள் ஆகணும் ஒரு பிரைவேட் செக்டரில் அப்படின்னா it will take about 25 years into the organization. இப்போ சிவில் சர்வீஸ் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் நாளைக்கு பாஸ் பண்ணுறீங்க. in about போலீஸ் சர்வீஸ்னால் கொஞ்சம் வேகமாக SP ஆகிடுவீங்க. in about 2 years you become an SP, 2.5 years you become an SP. ஒரு SP ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு மாவட்டத்தில் நீங்கள் வந்து ஒரு சூப்பரண்ட் ஆஃப் போலீஸாக இருக்கும்போது மினிமம் 20 லட்சம், 20 lakh people you will manage. ஒரு பெரிய டிஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தால் 40 லட்சம், 40 lakh, 4 million you will manage. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு மாதிரி ஸ்டேட்ஸ்லாம் வந்து we are splitting further. சின்ன சின்ன டிஸ்ட்ரிக்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணுறோம். ராணிப்பேட் as a district, we have created Kallakurichi as a district, small districts we have created. I think when Vijay Kumar sir, the very famous IPS officer from Tamil Nadu, the வீரப்பன் என்கவுண்டர்லாம் பண்ணார் இல்லைங்களா, அவர் வந்து சேலம் எஸ்பியாக இருக்கும்போது about 27 years back, Salem was Dharmaburi, Krishnagiri, full Tamil Nadu stretch இருந்துச்சுங்க. When he was SP, ஒரு end போகும்போது he needs 6.5 hours to travel. 6 மணி நேரம் வேணுங்க ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு. நீங்களும் அப்போ சிவில் சர்வீஸ்க்கு வரும்போது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் யூனிட்ஸ் கன்வீனியன்ஸ்க்காக வந்து நம்ம சின்ன சின்னதாக பண்ணிட்டு வரோம். ஸோ ஸ்மால் டிஸ்ட்ரிக்ஸ், நம்ம 2 தாலுக்ஸ் 3 தாலுக்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு. அது வந்து மினிமம் நீங்கள் கிவ் ஆர் டேக் ஒரு 15 lakh, 1.5 million பீப்புளுக்கு நீங்கள் டெசிஷன் எடுக்கணும். யூ ஹேவ் டு மேக் டெசிஷன்ஸ். வாழ்வா சாவா அந்த மாதிரி சில டெசிஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு 5-6 டெசிஷன்ஸ் தான் எடுப்பீங்க. ஸோ என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் the biggest attraction for getting into civil service பவர்லாம் விட்டுருங்க. Now what is happening, a friend of mine who is running a company called Swiggy in Bangalore. Swiggy கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. நீங்கள் ஆன்லைன் ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னா ஹர்ஷா is running. Now Harsha போய் என்னையா பண்ணுற Swiggy? Harsha is much younger than you also. Harsha must be about 22, 23 now. The CEO of Swiggy. Now Harsha பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து 45 லட்சம் பேருக்கு சாப்பாடு போட்டுருவாங்க. 45 lakh people they get his food. Night dinner or lunch or breakfast or நீங்கள் ஸ்விக்கி ஆர்டர் பண்ணால் டெலிவரி பண்ணலாம். 2.5 lakh டெலிவரி பீப்புளுக்கு வேலை கொடுக்குறாங்க. Harsha is also doing a nation service. நம்ம சிவில் சர்வீஸ் நம்மளோட பெரிய ஒரு கற்பனை என்ன அப்படின்னா, சிவில் சர்வீஸில் மட்டும்தான் நம்ம நேஷன் சர்வீஸ் பண்ணுறோம் நம்ம நிறைய பேர் நினச்சிக்கிறோம். அது கண்டிப்பாக இல்லை. சிவில் சர்வீஸ்லேயும் பண்ணுறீங்க, வெளியும் பண்ணுறாங்க. பட் சிவில் சர்வீஸ் எதுக்கு நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா,
the decision making power you get at an young age, இது எந்த விஷயத்துல எந்த வேலையிலுமே உங்களை அடிச்சுக்க முடியாது. That is என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நம்பர் ஒன். 1980, 1990 civil service பார்த்தீங்கன்னா that is the only service through which you can do national service. 2020 பார்த்தீங்கன்னா young age you get leadership positions faster. This should be your thinking என்னை பொறுத்த வரைக்கும். Because as company also you can do national service. So அது உங்களுக்கு நம்பர் ஒன். 22, 23, 24 you make critical decisions, important decisions. நீங்க சிவில் சர்வீஸ் ப்ரிப்பரேஷனை பார்த்தீங்கன்னா it is going to test you whether you have that mettle to make those decisions. நிறைய பேர் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்பரேஷன் process பார்த்து நிறைய பேர் பயந்துக்கிறீங்க. Why they have to change the pattern? Why they have to make this exam this tougher? எதுக்கு வந்து prelims ஒன்று, இன்டர்வியூ ஒன்று, மெயின்ஸ் ஒன்றுலாம் வைக்கணும்? 1 year why should I prepare? ஒரு மாதிரி black box மாதிரி இருக்கு. I do well, there is no guarantee I am going to pass. கண்டிப்பா இந்த கேள்விகள் உங்களுக்கு இருக்கு இல்லைங்களா? How many of you have this question? It's a black box மாதிரி இருக்குங்க. I do well, what is the guarantee you will pass? Correct? You have this question to yourself? Uncertainty. ஒரு certain கம்ப்யூட்டர்ல போறீங்க, கேட் மாதிரி எக்ஸாம் எழுதுறீங்க 2.5 hours. எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் the computer will give you a result stating 99.7% you go to AIADMK. அந்த மாதிரி இல்லைங்க. Civil service is more human interaction. நீங்க ஒரு எக்ஸாம் எழுதுறீங்க, somebody sits in Delhi, he takes your paper, he corrects it. If he's in a good mood, plus 2 marks here, plus 2 marks there, it makes all the difference. Some of you are very good, first attempt உங்களுக்கு கிடைக்காது, maybe second attempt கிடைக்கும். Some of you are extremely good, ரெண்டு attempt கூட கிடைக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்னால தான் you're looking at civil service in a much different way. இல்லைங்களா? பட் அதுதான் உங்களோட சேலஞ்ச். That is a challenge for you. Civil service itself பார்த்தீங்கன்னா it replicates life. உங்க லைஃப்ல என்ன மாதிரி ஒரு uncertainty இருக்கு. You all have come. How many of you started from home, you came to PHCRs without any problem in the road? In fact, நம்ம கெஸ்டே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆறுமுகம் சார், he started, he got stuck in traffic, that is why he came 10 minutes later. Uncertainty. But you got to embrace uncertainty. நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்ற விஷயம் என்னன்னா, uncertainty embrace பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. இதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா, எனக்கு வந்து till about the age of 22 I never wanted to be a civil servant. I wanted to be an entrepreneur. I wanted to start a company. நான் உண்மையை சொல்றேன், நீங்களே இந்தியாவில் எவ்வளவு கிளியரா இருக்கீங்க. எனக்கு இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு வெளியே போய் MBA, I wanted to set my own company in கோயம்புத்தூர்ல ஆரம்பிக்கணும். So Lucknow போகும்போது the whole thing changed my perspective. When I was doing my 2 years MBA in Lucknow and the Mumbai attack that happened in 2008, அதெல்லாம் பார்க்கும்போது I questioned myself. நம்ம என்ன டெசிஷன் எடுக்கிறோம், எங்க இருக்கோம், கொஞ்ச நாள் நம்ம வேலை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு I came in. So many of you பார்த்தீங்கன்னா கிளாரிட்டி வரும், இன்னைக்கு நாளைக்கு வருங்க. பட் ப்ராப்ளம் என்னன்னா, the way I prepared the exam, நான் முடிவு பண்ணிட்டேன். பட் கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் இஸ் வெரி ஃபார், டெல்லிக்கு போகணும். So I went to a coaching institute, I asked them, how do I prepare? I don't know anything about civil service. எனக்கு எதுவுமே தெரியாது at the age of 22. Tell me how to prepare. And somebody told me there is this institute in Delhi. You go and take all their notes and a photocopy போட்டு வாங்கிட்டு வந்துருங்க. நீங்க வாரம் படிங்க, 2 weeks, 3 weeks ஒருக்கா நான் கொரியர் அனுப்பிச்சிடுறோம். The current affairs, whatever is there, I courier you, you read it. That is how I prepared my civil service. In fact, when I gave my civil service, I took my center as Lucknow. Lucknow MBA படிக்க Lucknowவே சென்டரா போட்டு அங்கேயே prelims பாஸ் பண்ணி லக்னோவிலே மெயின்ஸ் எழுதி, by the time I finished my MBA, I got through my interview also. So நான் எந்த கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் வாசப்படி கூட நான் படிச்சது கிடையாது. பட் அதுக்காக it doesn't mean that annamalai has passed cracked civil service without going to a coaching institute. I also cracked. இல்ல, ஏன்னா my path is different from your path. Mine was more about, I like uncertainty. Like uncertainty நமக்கு பிடிக்கும். The whole process I liked it. I used to find that 2 hours in the morning, 2 hours in the evening, carry that notes with me to the class, make them small little notes. Political science, optional paper I chose where I have an interest in it, political science, management na padicha subject inga. So the interview I scored 240, that was all India top score at that point of time. Appa 300 irundhuchu. Now I think it has come down to 275. Yen the point I solra appadina, all of you please start liking uncertainty. Varuma varada, adha enjoy பண்ணுங்க, கண்டிப்பா வரும். And don't figure out ways to control the uncontrollable. உங்க வேலை என்ன, prelims படிக்கணும், மெயின்ஸ் படிக்கணும். 6 லட்சம் பேர், அது நமக்கு எப்படி கிடைக்கும்? அன்சர்டினிட்டி வரும்போது செகண்ட் क्वेश्चन, 6 lakh people இந்தியாவில் இருக்காங்க, நம்ம எப்படி சார் அதில் வர முடியும்? இப்போ 6 லட்சம் பேர் அனலைஸ் பண்ணாங்க. 6 லட்சம் பேர்த்துல 2 லட்சம் பேர் ஏன் சிவில் சர்வீஸ் எழுதுறாங்கன்னா அப்பா அம்மா எழுத சொன்னாங்க, அதனால எழுதுவாங்க. He doesn't even know what civil service is. அவங்கள மைனஸ் பண்ணிடலாம். So 6 lakhs you have brought down to 4 lakh. அந்த 4 lakhல இன்னொரு 2 lakh 3 lakh பார்த்தீங்கன்னா கடமைக்கு எழுதுறான். அதாவது சிவில் சர்வீஸ் படிப்பான், 1 மணி நேரம் படிப்பான், 1/2 மணி நேரம் படிப்பான், ஒரு கல்யாணத்துக்கு போவான், ஒரு காதுகுத்துக்கு போவான், he will go to some marriage function also. It's a non-serious preparation time. You reduce him also. Technically you should think
The serious preparation guys for a civil service is not more than 60,000 or 70,000. அவ்வளவுதான். So uncertainty எப்படி நம்ம remove பண்றோம்னா, we are using data and logic to analyze the number. We are saying only 60,000 people. 60,000 பேர்ல you have to come in the top 800. Simple. Now 60,000 to 800 require a bit of hard work. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் ஒரு ஆப்ஷனல், 2 வருஷம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு ஆப்ஷனல், I am not getting it, you keep changing, doesn't work like that. Take one, or a lot of thought process, talk to people like Rangarajan sir, ask him what is the technique and strategy that is currently applicable, எப்படி சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்குன்னு. Take one, stick to it. ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் எஃபோர்ட் போடுங்க, 100% you will crack. Uncertainty நீங்க பார்த்துட்டு பயந்துக்காதீங்க, இந்த மாதிரி இருக்கு. So this is the first point I thought I should convey to you. Second விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, இது டெமோக்ரஸி. ஒரு சிவில் சர்வீஸ்ங்கிறது ஒரு டெமோக்ராட்டிக் சிஸ்டத்துக்குள்ள நீங்க வேலை செய்ய போறீங்க. அது ஒரு போலீஸ் சர்வீஸ், ஒரு ஐஏஎஸ் சர்வீஸ் பாத்தீங்கன்னா, you are not insulated. பொலிட்டீஷியன்ஸ்குள்ளே நீங்க வேலை செய்யணும். You go to find a way to work with politicians. நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா உள்ள போவீங்க, you pick up fights with politicians, you don't like the system, you want to come out. அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் வரும். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும், தர்மா அப்படிங்கிறது அது கருப்பு வெள்ளை அப்படின்னு கிடையாது. இட்ஸ் நாட் a white or black. The concept of dharma is subtle. நீங்க ஒருத்தருக்கு நியாயம் கொடுக்கும்போது அது ஒரு மாதிரி கிரே ஏரியால தான் you operate. Normally you are a police officer. There are two fellows in front of you. ரெண்டு பேர் உங்க ஆபீஸ்ல உங்க முன்னாடி இருக்காங்க. You can always satisfy only one fellow. உங்க ஆபீஸ் விட்டு ஒருத்தர் வெளியே போகும்போது he is not satisfied because you can give justice to only one guy. பட் இன்னொருத்தருக்கும் தெரியும், ஒரு நாம தப்பு பண்ணலையே, இன்ஸ்பெக்டர் நமக்கு எதுக்கு நியாயம் கொடுக்கல அப்படி. ஒரு சின்ன வேலை தகராறு. There is a small in your old places, where whichever village or whichever semi-rural towns you come from, people pick up fights, land dispute, somebody has come and put something in the middle, remove it. It's normally a civil dispute. The police inspector comes. Instantaneously, it is not is able to give justice. It's not a murder case or somebody where there is an accused, there is a victim. You should start understanding this philosophy. Civil service, when you start getting into it, you should know how to operate in the grey zone. Grey zone is very important. Whatever data you are getting, you pick it up, you analyze that data, you start making decision making. That is the second thing which I wanted to tell you. So the whole preparation pathina, it will help you to become better decision makers. The 1 year, whatever you study and whatever pressure you go through, whatever failures you face, whatever success you get. Nalla padichanga, prelims poichu, next year prelims pass panta. The rank topper in my batch, Dravida Darshini, who is an IAS officer in Tamil Nadu. 2011 batch, she is all India topper. 2012, she couldn't clear the prelims also. Then you put doesn't mean all India topper, next year she takes the exam, she will clear prelims also. Doesn't mean, you don't take it like that. Uncertainty உள்ள இருக்கு, நீங்க embrace பண்ணுங்க. Now, ஏன்னா எதுக்கு இந்த whole process இருக்குன்னா, once you get into the system, you start operating in the grey zone. நீங்க யார் வந்தா கூட பக்குவமா பேசி வேலை வாங்கக்கூடிய பழக்கம் உங்களுக்கு இருக்கும். Because I am thinking of the future also. I don't want you to become IAS and IPS and IFS officers. I want you to become extraordinary IAS, IPS and IFS officers. ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. பஸ் ஓட்டுறதுக்கும் பஸ் நல்லா ஓட்டுறதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா நீங்க IAS ஆகி, if you don't have that ability to deliver justice, then what is the point of becoming IAS officers in the first place? Another, you have that mindset of working with politicians, working with bad fellows, working with good fellows. Kai varal mari, there are 10 fingers. There is a long finger, there is a short finger. The long finger is there for a purpose, the short finger is there for a purpose. உங்க ஆபீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா, நேத்து பேப்பர்ல பார்த்தேன், one IAS officer got transferred 73 times in his life. I think it is stupidity. If somebody got 73 times transferred in 22 years, I think it is stupidity. ஒரு politician bad, இன்னொரு politician bad, இன்னொரு officer bad, இன்னொரு secretary bad. How can everybody be bad to you? If you got transferred 7 times, I agree. If you got transferred 73 times, the problem is with you. In democracy, you have to find a way to work. That's very, very important. You have to cultivate that mindset. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, preparation timeலயே competition இருங்க. சில பேர் பாத்தீங்கன்னா notes கூட இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க. They are so secretive about their preparation. They don't even tell others how do I prepare. சிவில் சர்வீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்சம் டீமா நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா, I have invariably seen the whole team passes the exam. நீங்க ஒன்னு படிங்க, அவர் ஒன்னு படிங்க. So all of you cannot study everything at once. Sit down and share. Take notes. That is why civil service பாத்தீங்கன்னா roommates அதிகமா பாஸ் ஆவாங்க. If you go to Delhi and Chennai, mostly roommates இந்த வருஷம் IAS போயிருப்பான், our roommate next year IAS வந்திருப்பான். So there will be junior senior, ஒரே ரூம்ல படிச்சிருப்பாங்க.
Second thing is, you got to find a way to work with everybody. In the mindset that will help you to work with politicians also. So, தயவு செஞ்சு டீமா ஒர்க் பண்ண பாருங்க, நோட் ஷேர் பண்ணுங்க. Don't think that individually we are பாகுபலிஸ். நான் பாகுபலி, எனக்கு எல்லாம் தெரியும், எனக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு, நான் ஒருத்தனே 8 மணி நேரம் படிப்பேன், 10 மணி நேரம் படிப்பேன்னா நீங்க சிவில் சர்வீஸ்ல போய் எப்படி சர்வைவ் ஆவீங்க? சிவில் சர்வீஸ் எதுவுமே நீங்க பண்ண முடியாது. இப்போ ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர், you are dependent on your tahsildars and your assistant commissioners and your subdivisional officers to deliver. If you are a police officer, you are dependent on your sub-inspectors, inspectors and DYSPs to deliver. If you are a foreign service officer, you are dependent on your directors and the first councillors and the second secretaries and the chancellors to deliver. எதுவுமே நீங்க பண்ண முடியாது. It's all teamwork. அந்த teamwork நல்லா கல்டிவேட் பண்ணுங்க. அதான் செகண்ட் விஷயம். Third விஷயம், I understand for many of you getting into civil service is a big deal. Maybe first generation people, your father and mother must be the first guys to get educated in your family. Now you came all the way to a college, you are having that real chance to aspire. Dream bigger. Dream ramma chinnada vechukadinga. Don't dream smaller. Getting into civil service is important. But getting into civil service appuram, keep expanding your dreams. Can you do something more within the system? Poinga IAS ஆயிட்டீங்க, IPS ஆயிட்டீங்க, IFS ஆயிட்டீங்க. இப்ப civil service the great careers எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, people take risk, they take deputations, they go to United Nations, they go here and there. நம்ம ஊர்ல என்ன பெரோக்கியல் மைண்ட்ஸ், தமிழ்நாடு பையன் பாத்தீங்கன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் தமிழ்நாடு பக்கத்துலயே இருக்கணும், கர்நாடகா இருக்கணும், ஆந்திரா இருக்கணும், கேரளா இருக்கணும், சேஃபா ஸ்டேட்லயே வேலை செய்யணும் 30 years, அங்கேயே ரிட்டையர் ஆக மாட்டீங்க. ஸோ நீங்க நல்ல கெரியர் பாத்தீங்கன்னா people take risk. They go to Delhi for 7 years, they go to New York for 10 years, they go to Africa for 5 years. எல்லா பக்கம் சுத்திட்டு வந்திருப்பாங்க. That's an enriched civil service. உங்க மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குன்னாங்க, getting into civil service is not the be all and end all. Civil service is a direction to do something better. But மூணு question நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க. Last 3 minutes before I end it. There is something called why, there is something called how, there is something called what. This Simon Sinek சொல்வார், start with why சொல்வார். Simon Sinek is a business consultant or a thinker. First thing you should answer is, why do you want civil service? This is the first question நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க. Civil service எதுக்கு வேணும்? Civil service இந்த பர்பஸ்க்காக வேணும். Fine. Now when you get into it, you have to answer how and what. How do you make sure you deliver for which you have come inside? What will you do that will make you to shine from the other person? So எப்பவுமே இந்த how, why, how and what மறந்துடாதீங்க. Civil service is just an entry. Get in. After that, have bigger dreams and bigger aspirations. Now coming to the last part, natural question. Why did you quit? Now you have quit 10 years into the service and now you are advising us to join civil service. How is it fair? Correct enough? Now to answer that question voluntarily, my why is very different. If I am what is why? I was supposed to be an entrepreneur in Coimbatore. I studied here. My base is here. My parents are a little bit away from here. I went to UP for my MBA. There I was working for this Melinda Gates Foundation for some time. We used to travel across UP for our project works. The Mumbai attack happened in November 26, 2008. First time I started asking myself, is this life? 22 வயசு ஆயிடுச்சு, இது லைஃபா பாட்? Can we do something better for our people? ஒரு மாதிரி இன்வர்டா பணம் சம்பாதிக்கணும், கம்பெனி ஆரம்பிக்கிற மாதிரி திங்க் பண்றமே. Can we do something? Overnight decision was made. I pursued civil service. I did all my field work. Field work na நீங்களும் பண்ணுவீங்க. You will be a collector, you will be an SP. That is a field work. I think I've done my part. It's an individual perspective. நீங்க ஹோட்டலுக்கு போறீங்க. Now the first item you will order an idli, correct? You will order an idli. Second item, I might order a puri and Selvakumar sir might order a pongal. Correct? That is individually what I feel. Now first item we got into a civil service. We have seen what it is. 10 years we have done our best. Whatever we could do in the field we have done it. Now I am not very interested to become a secretary or an IG or a DIG, which is all office postings. Go and sit in an office and do it. எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைங்க அதுல. நம்மள ஃபீல்ட்ல வந்து ஒரு நாள் field we have ran for 10 years. But if you ask my batchmates, they are absolutely comfortable with becoming DIGs and IGs and ADGs, sitting in an office and working. SP na நீங்க ஃபீல்ட்ல இருப்பீங்க. எனக்கு அது I have a small disagreement. I felt okay, 10 years we have done. Next, can we expand our thinking and get into policy making? Is there an opportunity for me to get into policy making, look at things in a much bigger way? Can I do something more with my life? I've crossed about 35 now. Every day I get in life is a bonus. So this is my why. My why is to serve people. How?
First 10 years I serve people to civil service. Next 10 years I will try and serve people in some other forum. அதனால தான் நான் திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கு சொல்றேன், get your why right. Get your why right. So I think same thing is applicable to Ranjarajan Saw also. He was in Assam for some time. He quit it. Last Lok Sabha election he contested as a MP candidate also. Phenomenal. Because his why is perfect. Why is மக்களுக்கு serve பண்ணணும். Whichever way he is doing it, his own way is doing it. So அதனால don't get demotivated when somebody quits. People who quit, they might quit with a reason. அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கலாம், ஒரு ஸ்கோப் இருக்கலாம், ஒரு கோல் இருக்கலாம். உங்களோட ஹோல் ஃபோக்கஸ் என்ன? To get into civil service. 5 years, 10 years, put your head down, understand the system, do your best, earn that name. People should know who you are.